this is the future, and Curaçao is actually at the front wave of it, thinking about ocean zoning and comprehensive sustainable management. So a more specific answer to your question, we could probably connect you with our legal advisor who's read all of the laws and can answer that in a more detailed way. But I know that there are no fishing zones that have yet been established. So that's one area in which we hope that there will be some more discussion, and hopefully something will be put in place along those lines. There was some other discussion about how pollution is being managed and what the legal framework around that should be. So the idea is to take a more general, big picture look at how ocean management could proceed. But it's not because the Wade Institute is certainly not here because Curaçao is doing everything wrong. We're here because Curaçao wants to do everything right. Okay. Maybe I can add to that. You just mentioned we are taking steps now to launch a no fishing zone at the southeast coast, based on the same way of thinking of protecting that area. And as you can understand in the answer you get, it is better to have a holistic, broad-based program than an ad hoc attention to all the different problems that we have. Basically, that's it. It goes even broader than that, because we have initiatives that we are working on based on the fact that we think for the near future our marine marine sector will be even of importance for health and for other type of activities. So in that sense, if we from now on work on a comprehensive plan where all these things fit in, I think we will be doing a very good job. Thank you. Me quero ver ronda mas die pergunta de tópico aqui, senhor Spara. Dank u, senhor Tolita. Once again to Ms. Ayana. Nowadays, humanity is doing a lot of effort trying to go back green. On the other hand, for a country to develop, we must have investors. I am noticing that institutions who are trying to go back green and investors stand against each other anytime. Isn't it about time that institutions like yours and the investors come together and talk about that, have a debate to get to a conclusion how we're going to do it together? Yes, I think that speaking amongst conservation and industry, the private sector, the public sector, the community, all that discussion across groups and collaboration across groups is very important. We at the Wade Institute talk with industry pretty frequently, whether that's fishing industry or tourism industry, starting conversations with investors, for sure. I don't think it's true anymore that development and conservation are in conflict. For example, the solar energy industry is one of the biggest growth industries in the energy sector. Organic food is one of the biggest growth areas in the agricultural sector. So I think we are at a turning point right now in terms of the economics of green business, where businesses can be both profitable and sustainable. And that's the approach that we're taking as well. For example, hotels that are able to reduce the amount of waste that they produce also reduce their costs in waste disposal. So there are a lot of win-win situations for industry if they do things in a more green way. So we'll be looking to identify those kinds of opportunities, and the Wade Institute is certainly open to discussions and collaboration with industry and business. Just a remark. I have a very strong feeling that your job is also like a hobby for you.
Hobby is actually jazz singing. That's my hobby. This is definitely my full-time job. I have been devoted to the ocean since the age of 5, when I first went swimming in Florida and first saw a coral reef, and asked my mother, what is it called when you look at these things for your job? And decided then I wanted to be a marine biologist. And in college, I studied environmental science and public policy at Harvard University, and I studied abroad in Turks and Caicos how to manage protected areas, working with the community in South Caicos and on the conch fishery there. My PhD, as I told you, was here in Curacao as well as Bonaire. I've worked at the Environmental Protection Agency in Washington, D.C. on ocean policy, as well as the National Oceanic and Atmospheric Administration, helping to craft the national ocean policy for the U.S. I've probably worked almost every day on this for the last decade. So if anyone else has that much time for hobbies, then you're winning at your job. So this has definitely been a lifelong passion for me, and it's really a wonderful opportunity to be able to come back to Curacao, where I learned so much as a student, now that I am in a position to give back. And the Wade Institute, just to be clear, is doing this from the good heart of Mr. Wade. You're doing this to help the world. That's exactly correct. So the White Institute is a nonprofit organization. We can't make any money off this project. We're not interested in that. This is Mr. Waite's philanthropy. So there's a Waite Foundation, which is funded by Mr. Waite, and that foundation gives grants to nonprofits that do groundbreaking ocean conservation and sustainable fisheries work around the world. The Waite Foundation also funds in entirety the Waite Institute, so we're not soliciting funding from anyone. We're fully funded and just trying to figure out how we can support governments that want to do the right thing. So this is a really exciting month for me, because it's when we're going from our pilot project in Barbuda, where we've been for the last 2 years, to replicating and starting to scale the work that we do, first with Montserrat and now with Curacao. So yes, this is a philanthropy project that we hope will become a model that other places replicate, so that it will create an example of how to do things right. Okay. Si no tiene más preguntas, sí, última pregunta. See, is there a special reason you chose for Curacao? Yes. Absolutely. Well, Curacao is a very special place, not just to me personally because of the time I've spent here. I was saying when I arrived and filled in the landing card, it was fun to be able to check. My previous visits was, 12 to 15 or whatever that is. So there's a personal connection that I feel here, even though my papiamentu needs a lot of work, and I will be working on that. But I think as far as the big picture, the Waite Institute spent an entire year looking at different islands in the Caribbean and trying to figure out what would be the best place for us to work next. We wanted to, there's a long list of things we look for. Number one is government will. We want to work with very willing and eager partners. Number two is the understanding of the community, so that the community understands that there is a problem and is interested in finding a solution. So my experience here, speaking with fishermen and other stakeholders, and just knowing how deep the understanding is about how things have changed for the worse and what types of things would be needed to make them better, that's another factor. The third would be the health of the reefs. It's very exciting to be working in a place with reefs this healthy, so that we can really preserve one of the best places in the Caribbean and find a way to balance human use with conservation in a place of a Caribbean island of this size and this population and this much development. And so the fourth factor there would also be we wanted to make sure that we weren't just working on small islands with small populations. We wanted to take on the challenge of working with an island with a larger population to show to the world that ocean conservation is not something that happens away from people, but that happens by balancing people with nature.
And how much money are you planning to spend to this project? Our budget is not public, but we are investing a significant amount. I can say that over the 4 years. One way to think about that would just be in the number of hours and the size of the team that's going to be dedicated to this, as well as any hard assets that we can help Curaçao to acquire. We don't have the funding to build sewage treatment plants, but we talked about developing a plan together to phase in more sustainable measures for all sorts of different things. So I'm sorry I can't provide you a number. That's something that Mr. Waite and the Institute keep private. Prometo-nos vai ter pedir Raul. Vem como Ayana, I've been instructed with the MOU, we need to put a short signature on each page. Sure. Also, I would like to... Initials, yeah? Yeah, initials. I would like to invite Faisal also to stand with us. Which side will you take, the right or the left? Okay. Oh, we alternate. Okay, I'll be the right, even though I'm left-handed. Yeah, the last one has the signature. Last page is not necessary. Yeah. This one, where do you sign? For this? Oh, so I thought it was a stamp. Okay, Okay, Ayana, I want to thank you thank you. on behalf of the government and the population of Curaçao. I hope that we will have a good partnership to the benefit of our people and the protection of the ocean. I hope so too. I definitely share that goal. Masha Donkey. De nada. Okay. It's your copy. Perfect. Menessa de suas com a dryback é limitação que está tempo brooking com a pone a dryback, pero também outra coisa no lugar. Bom, na minha comissão avisa que me abordo surpreender que a medida é agora meio de comunicação chamar-me para trame over o assunto e me nota para na altura et al. E me chama o diretor de SVB que a confirmar a mim a carta com a Sali, então nossa palavra com nenhuma medida ou decisão que tende a ver com o tipo de coisa que caminha também cambia serviço na indivíduo não lo vai sem minha prévia autorização. E me entendi bem se agora foi anteira, mas pedi para dar a decisão back e essa maioria gente por tomar nota que te sei te caso. Correcto. Mi no tenho informação de que motivar isso exatamente. A ideia estava para mirando a agenda para já uma ormicinta com o grupo que atrás naturalmente atende diferentes coisas que pode usar como motivo, entre outras maneira de uso de Pampers, pero seja qual seja o motivo, mas opta para, em todo caso, proteger a maioria e também é meta que tem para o Pampers. Se você tem 90 Pampers da dona, você vai na 60 e tanificar luna 30 dias e tanificar que você toma como manejo com ele tenha 2 Pampers por dia. Então 2 Pampers por dia para a gente, me sali foi de ponto de vista que a gente com ele, então a gente
para cual está realmente correctamente indicado. Entonces significa que bota força en gente que da basta hora com um pamper de caso que não, por exemplo, com urina, com consequência que uria de urina e outra substância não, finalmente pode terminar a afetar em seu cuero, com toda consequência que se por ti, que também custava muito mais que pamper. Que é no mínimo 3 e em caso de 3 meses, tem caso não que eu sei se nota mais. Então, não tem uma tarefa ativa para o doctor na casa, que tem walk in na casa, de uma maneira dinâmica e segundo cada caso que amerita mais uso, não hace petição. Mas coisas que caso não caminha, de vez em quando, por ganhar, o caso caminha, o não tem stage mais, em teoria também, botar actuar. Pero, em princípio, la nós bisa que não para qual bisa tem um uso crônico, mínimo 3. Okay. Deve dizer? Sim, bom. Ok. Senhor Minister, duas perguntas. SVB da bisa que tem certa decisão que na mês por turma, 5 meses ter consultar. Esta aqui está onde é decisão que na mês por turma e ministra overrule entretanto? Provavelmente, todo instituto não é aue não existir. Para anos, cada quem tem uma cultura de funcionar e me nota para de possibilidade aqui. E me tem bisa me tem bom comunicação com o diretor, pois me digo ora ma punta que está passando ora ela bisami que nós lo tem palavra qual decisão se me se vou consultar e qual não, então bisele toda decisão que está afetar a gente, qualquer que seja, me se vou consultar com me prometo. E nós vai de acordo com isso. Okay. SVB da bisa também que tem diferente paciente. Tem paciente que está dormir riba cama, pessoa não polanta, não usa diferente pamper para dia, pero tem não é um cliente ora, que usa pamper ora não sali, ou fora não vai dormir só, pessoa não cana, não vai WC den dia, que não me certinho pamper bisti inter dia, pensei não que era assim diferença. Que como ministro sabe isso aqui? Well, talvez me bisa orate em princípio, não pode tomar uma decisão que está afetar a inteira população, sino que pode chegar na mínimo, maneira bisa 3 pampers. Pero nesse caso não caminha está amerita mais door de bom comunicação que o doctor de casa e de hecho me está mais e tem caso caminha se a gente tem menos de hecho bota prescrever menos para sombra bota manejo médico nós me está evitar situação não caminha a gente não tá diagnóstico antes eu sei quanto luna depois não está volvendo a evaluar. E tipo de caso não caminha por lo menos dia para luna botin de vai evaluar. Se não ama assim então den forma e dinâmico de evaluar gente também pode detectar outro custo na tempo para assim evitar que a gente queda deteriorar de dia volver a que me di, lo cual también está perfecto, pero hemos de sostener de bom cuidado de parte de esnan que está así visita na casa, que tem doctor de casa, enfermeria de barrio, etc. Senhor Ministro, uma lista de chikungunya, de repente, não tem tanto mais de dia. Depois do mês está segura a vida menos, há bem remédio contra enfermidades. Que coisa sucede? Havia cambio, que sucede preciso? Bom, esse não que acorda é forma cíclica de apresentação de dengue, da acorda com a finales de ano, de tempo de aguacero que começa, nós estamos nos meses com mais gripe,
mais tipo verkoud e também dengue. Então isso é exatamente o que passa com chikungunya, maneira mais bisa é mesmo sangura que está transportar dengue é a eles Egipte e vou por reparar que mesmo hora temporada de aguaceiro a passa, é decir, é lugar de brui a para sombra não tem água e ela vai drasticamente. Mas não pode saber se eliminação, campanha de eliminação, campanha de eliminação, quanto impacto ela se tem barrada, esse é sem dúvida o caso, mas nós não quantifiquei, não sei por vista que toneladas de sushi a bordo sacar fora de diferentes bairros e apesar de que tem segura agora que apesar de que não tem queijo maneira de atender temporada aí ainda não se logra continuar a campanha mas compreender que o Luna passada tinha algum problema pressupostário passada diferente ministério atender isso aqui, pero nós lo vemos com te ajuda outro para continuar que sei. Por último, o projeto de Molina que começou porque tem com entusiasmo, como trabalhando com ele? Me tinha entendido que está trabalhando perfeito, é estudante na oflaga, nós bisa é cursista na entusiasta. Onde costa que nós está pone como atividade adicional para dizer algum de sua situação personal que nós está buscando solucionar para por assim não costa dentro tranquilidade, pero lo qual te curso mês está indo bom. Essa é minha compreender. Nós lo tem diferentes momentos de avaliação e na hora de avaliação nós lo usamos para invitar a prensa, pero também cursista não me explica e dona não experiência. Meneer Whiteman, kiko ta minister su opinion tocante e verdura nang ku awardo destruir de la sardia nang na shoot. Cultura hene nang ku ting necessidade de comida, etc. de com nanda destruir esse não toch. Kiko ta meneer su opinion over isso. Bom, na primeiro lugar, nosso ministério não participa em destruição de comida está de condenar, especialmente ora tem gente que tem necessidade. Nós temos uma prática de mercado internacional de enviar para manter preços que típicos não está suceder. Pero se bota para pedir sistema social, se bota para pedir humanismo, em teoria destruição de qualquer tipo de comida está de condenar. Agora parece que está estipulado em lei que não tem que produto não que vende mais, tem que de caso que não destruir não. Tá pensar para vai cambiar a lei que já se é outro de maneira que você ter em conta com a humanidade, isso não que não tem. Não tem nenhuma lei que te permite ou que te prescreve destruição de comida aqui na Kosovo. O que me sata tem a regra não que te dirige a proteger o produtor local, é decir, ora bota importar coisas, no momento dado, lagamos que se nossa papel maneira tem aí passar uma situação que surge com promentão, maneira mais que bisa den fora aqui na mês, tudo o qual tá concombre salada que nós está usa den